It is time for Tell Me, and here is today's question. It is, what kind of dishes do you have with wine? Okay, and here we have John from Canada. Hello, John. Welcome to the show. Hello. So what kind of dishes do you have with wine? Well, you can serve almost anything with wine if you find the right match. And most wines have one or two distinct flavors at the front, and then other flavors come up behind. And the trick is to try and find a match with something in the food that you're eating. And you can probably match almost anything with a wine. Wow, that's good to know, especially for someone like me who's not much of an expert. So before, do you have to know a wine, know the taste of a wine before you decide what to eat with it? It helps if you know the wines, because, for example, some wines are quite simple. I shouldn't say simple. It's quite simple to match. So, for example, Pinot Noir, well-known French wine, works well with lots of dishes with mushrooms, because Pinot Noir has a sort of a mushroom taste right at the bottom with other fruity flavors on top, so it matches quite well. Other wines, like, for example, Gewürztraminer, which is a German wine, that works really well with spicy dishes. Now, I've never tried eating it with kimchi. It might work because it's a little bit sweet, it's a little bit spicy, and it's got some fruitiness going on, and it can deal with quite complex, quite spicy food. If you've never had the wine, you do it the other way around. You drink the wine, you think about what it tastes like, you imagine what flavors you can pull out of that wine, and then you try and match food with those same flavors. Right, okay. So sounds like a certain type of wine and a certain type of food should have sort of similar tastes. Is that what you're saying? I would say so. Usually what you're trying to find is one similar thread in the wine, and then nice contrast. Okay. And so you might try and find something in the wine that tastes the same, and then something else which balances. So if you've got food that's very sweet, you want something that's got a little bit of acidity to help deal with the sweetness. If something is very, very rich, you want something that can work with that richness, but also has something to balance it. Right. So we had a wonderful conversation with John. I think I learned maybe at least 10 things about wine. So glad we found him. All right, let's head back to the studio. 어쩜 이렇게 항상 너무너무 전문가는 아니지만 그 주제에 딱 맞는 그런 분을 골라주시는지 모르겠어요. 아니 무슨 섭외 캐스팅 팀이 있는 것 같아요. 아니 그렇지 않아요. 그냥 운이 좋은 것 같아요. 운이 딱 현장에서 우리 선생님 이렇게 즉흥적으로 물어보는 건데도 불구하고. 자, 이분 말이 정답인 것 같아요. 사실 와인도 먹다 보면 그 맛과 이제 자기가 이제 느낌상 이제 골라내라고 하는데 그래도 팁은 몇 가지 주셨어요. 자, 한번 살펴보죠. Okay, let's take it from the top. So I asked John, so what kind of dishes do you have with wine? 보통 와인을 마실 때 무슨 음식하고 드세요? 제가 이렇게 물어봤어요. John says, well, you can serve almost anything with wine 라고 하네요. 자, you can serve almost anything. 자, almost anything. 거의 아무거나. 거의 모든 음식을 뜻하겠죠. With wine. 그래서 어떤 음식이든 와인과 함께 먹을 수 있다라고 하네요. You can serve almost anything with wine. Okay? Then he says, and most wines have one or two distinct flavors at the front. 자, wines. 와인에 대해서 얘기를 하는 거예요. Have one or two distinct flavors. 자, distinct flavors, 뚜렷한 맛을 얘기를 하는 거예요. 어디 있어요? At the front. 그래서 첫 입에 이렇게 마실 때 그 첫 맛을 얘기를 하는 거예요. 그래서 와인은 첫 입에 느껴지는 한두 가지의 뚜렷한 맛이 있다. 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 이 맛을 이제 나중에 설명을 더 할 거예요. He says, and the trick is, 자, trick은 요령이거든요. 자, the trick is try to find a match with something in the food. 자, 오늘 배운 표현 아시죠? match is best with. 그렇죠? 여기서 match something. 뭐랑 같이 궁합을 시키다. 이런 말이에요. So the trick is try to find a match with something in the food. 음식에 있는 재료와 잘 어울리는 조화를 찾는 것이 요령이다. 그래서 비슷한 맛을 찾아서 이렇게 같이 궁합을 하면 어울릴 거라고 얘기를 하네요. The trick is try to find a match with something in the food.
자, 뭔가 음식 맛하고 이제 와인의 첫 맛, 뭐 중간 맛, 끝맛 이런 걸 이제 비교해가면서 이제 골라보라는 얘기를 하는데요. 좋은 팁인 것 같아요. 약간 좀 추상적이긴 하죠. 그렇지만 어쨌든 뭐 예를 들어서 프랑스 와인 중에 뭐 어떤 와인에 대해서 얘기를 하고 있죠. It's a well-known French wine. 그 와인 같은 경우는 it works well with lots of dishes with mushrooms라고 하네요. 자, 이 부분이 이제 mushroom이란 것 자체가 버섯이죠. 버섯이 많이 들어가는 그런 음식과 잘 어울린다. 뭐 와인 자체가 처음에 먹을 때 약간 버섯 맛이 난다 뭐 이런 뭐 묘사를 좀 해주셨어요. 그렇죠? 그래서 이제 궁합이 잘 맞다는 얘기고요. Work well with, go well with, match best with 이런 표현들이 오늘 전부 다 잘 어울린다는 얘기인데 일한다라기보다 잘 어울린다라는 얘기를 이렇게 또 쓰신 거죠. Works well with lots of dishes with mushrooms. 그 다음에요. 뭐 독일 저희 와인을 하나 또 소개를 해주셨죠. 독일도 맥주가 유명하겠지만 와인도 많죠. 그러면서 I've never tried eating it with kimchi라고 그랬네요. I never try라는 거 마셔본다는 얘기죠. I've never tried eating it with 김치. 원래는 이제 김치와 이렇게 먹으면 스파이시, 즉 매콤한 음식과 잘 어울린다고 하는 와인이었었는데 김치와 먹어보진 않았다. 외국인 분들한테는 김치가 조금 매콤한 음식 중에 속하니까 그 얘기를 한 것 같아요. 자, 그렇지만 어쨌든 좀 매콤한 음식과 잘 어울리는 그런 와인도 있다고 했고요. 자, 마지막에요. You imagine what flavors you can pull out of that wine 이렇게 얘기하네요. Imagine이라는 건 상상을 해본다는 얘기인데 처음에 어떤 와인을 시켜서 한번 입맛을 보고 요 첫맛, 끝맛 이렇게 뭐 입에서 이렇게 우르르 이렇게 하는 맛이 이런 맛들이 있구나 라면서 거기서 맛을 꺼내서 음식을 고를 수 있다는 얘기를 합니다. So you imagine what flavors you can pull out of that wine. 그렇게 자꾸 함으로써 음식 궁합을 와인과 맞춰갈 수 있다는 얘기를 해주셨습니다. 자, 사실 이런 건 백문이불여일견이라고 직접 해봐야 되거든요. 네. 근데 어쨌든 이분 설명만 들어도 음식 궁합이란 건 맞춰가는 거나라는 그런 생각도 들긴 드네요. 네, 되게 간단하게 설명하셨지만 네. 글쎄 그렇게 간단하진 않은 것 같아요. 많이 있으신 분이니까 이해가 되고요. 네. 자, 내일 주제 재밌습니다. 요즘에 와인이 또 유행이다 보니까 모임을 많이 하세요. 네. 와인 동호회, 와인 모임 이런 거 되게 많습니다. 제가 한번 갔었던 와인 모임도 제목이 Wine and Dine이에요. 와인을 해가지고 좋더라고요. 자, 내일 이렇게 다양한 와인 모임에 관련된 이야기 해보도록 하겠습니다. 네, 저희 EBSe 생활영어 홈페이지 찾아오시면 저희 사용하는 모든 자료 그리고 다시 보기를 무료로 이용하실 수 있습니다. 오늘 함께 해주셔서 감사드리고요. 저희는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. Have a great day, everyone. Bye bye.